ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಳಿಸಿ.
Very good afternoon, one and all. I am Dr. Maheshwari Singh, Deputy Environmental Officer, KSPCB Regional Office, Mangalore. Today we have organized half-day workshop on used oil management. Karnataka State Pollution Control Board, Regional Office Mangalore and Regional Office Udupi have jointly collaborated with Messrs. Euros Petrochemicals Baikampady Industrial Area to organize this workshop. I welcome one and all. As you all know, Government of India has notified hazardous and other waste management transboundary movement rules 2016 to ensure the safe management of hazardous and other waste in our country. Further, the amendments known as Hazardous Waste Management and Transboundary Movement, Second Amendment Rules 2023 has been modified, and where the instrument of extended producer responsibility has been introduced for sound management of used oil that has commenced from 1st April 2024. To shed more light into these acts, today we have organized the workshop. Now I would request the dignitaries to join on the dais. I would request Environmental Officer Lakshmi Kant sir to escort the dignitaries of today's function. Professor G. Sriniketan sir, the chief guest for today's function. Shri Kirti Kumar, Senior Environmental Officer. Shri Rajesh Shetty. Shri Iqbal, Secretary Industrial Association. Shri Yoganand sir. The guest speaker for today's function, Srimati Sandhya Deepa, partner for Euros Petrochemicals, to kindly grace the dais. I also request Lakshmi Kant sir to please be on the dais. To formally begin our program, I request Ms. Suprita Sanil to kindly do the prayers for us. निरुतदिकायो पार्वती तनया हरुषदिलालिसो बालरमुरया निरुतदिकायो पार्वती तनया
ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಭವಬಂಧನದೊಳು ಸಿಲುಕಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಕ್ಷದಿ ಪೊರೆಯೋ ಹೇ ದೇವಾ ಮೋಕ್ಷದಿ ಪೊರೆಯೋ ಹೇ ದೇವಾ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಹರುಷದಿ ಲಾಲಿಸೋ ನಮ್ಮಯ ಮೊರೆಯ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ವಿನಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ವಿನಯದಿ ಬೇಡುವೆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸು ಅಭಯವ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರುಣಿಸು ಅಭಯವ ಈ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ ಹರುಷದಿ ಲಾಲಿಸೋ ನಮ್ಮಯ ಮೊರೆಯ ನಿರುತದಿ ಕಾಯೋ ಪಾರ್ವತಿ ತನಯ. Thank you, Ms. Suprita, for praying the Lord Ganesha to grace the event successfully. Now I request Dr. Manju R., Deputy Environmental Officer, to welcome the gatherings. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಟು ಆಲ್. Myself, Dr. Manju Rajana, Deputy Environmental Officer, Pollution Control Board, Regional Office, Mangalore. It gives me immense pleasure to welcome to you all today's workshop on used oil management and extended producer responsibility, organized by Karnataka State Pollution Control Board in association with Euros Petrochemicals, Baikampady Industrial Area, as a part of KSPCB Golden Jubilee celebrations. Now it's my honor to welcome our esteemed dignitaries who have graced these occasions with their presence. I extended a very warm welcome to our chief guest, Professor G. Sriniketan, Professor, NITK Suratkal, sir. We are privileged to have you with us today. Thank you for joining us, guiding us, and for your continued support in all KSPCB activities. I request Sri Kirti Kumar's SEO to extend a green welcome to Professor. It's my pleasure to warmly welcome our guest of honor today's program, Sri Rajesh Shetty, Senior Divisional Controller, KSRTC Mangaluru Division. I request Sri Ravi S. Gali, Scientific Officer, KSPCB, to extend green welcome to Rajesh sir. I also extend cordially welcome to Sri Kirti Kumar, Senior Environmental Officer, Zonal Office, Mangalore, KSPCB, for his continuous support and guidance in conducting this program. I request MRPL Sudarshan sir to extend green welcome to SEO. I also extend a warm welcome to our guest speaker, Sri Yoganand, Senior Environmental Officer, retired, KSPCB. Sir, we are delighted to have your valuable presence and guidance today. Sir, we look forward to your hearing to your valuable insights and experience on this important topic. I request Dinesh ASO, Scientific Lab, to extend green welcome to our Yoganand sir. We have with us Sri Iqbal, Secretary, Canara Industries Association, Baikampady. As a guest of honor, we welcome you all heartedly, sir, to this workshop, and also association with providing a furnished hall and to conduct this workshop. I request Dr. Amruta, Deputy Environmental Officer, Udupi, to extend a green welcome to Secretary. I also extend warm welcome to Dr. Lakshmikant, Environmental Officer, KSPCB Mangalore. I request Rupesh, MCF, to extend green welcome to Dr. Lakshmikant. I also extend
wholehearted welcome to Srimati Sandhya Deepa, Managing Partners of Euros Petrochemicals. We are truly honored to have you all with us. I request Dr. Maheshwari to extend a green welcome to Madam. Finally, I offer welcome to all our stakeholders, industry representatives, and invitees from Mangalore and Udupi. Your presence and involvement shall make this initiative truly meaningful. Let us together make this workshop a platform for learning and collaboration and a shared commitment towards environmental sustainability. Welcome one and all. And also, on this occasion, our retired Jai Prakash Nayak sir, presence here, sir. We welcome you, sir. And also Arjun from Arjun Industries from Bangalore. We welcome you, sir. All dignitaries, once again, welcome all. Thank you. Thank you one and all. Thank you, Dr. Manju. Going ahead, the important aspect of today's program, the inauguration. I would request all the dignitaries on the dais to formally inaugurate the program by lighting the lamp and watering the plant. For inaugurating, while officially lighting the lamp and watering the pot, I
I now request the partners of Messrs. Euros Petrochemicals to virtually inaugurate their company. I request Sandhya ma'am to and chief guest of today's function, Sriniketan sir, to please do the honors. ಅವರೇನೋ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರು ವರ್ಚುವಲಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಾ? ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ. We'll continue with the program if it is not ready, and later we can do it. I also welcome the Mangalore City Corporation officers and KSRTC officers who have arrived for this workshop. I welcome you all. ಅವರವರೇ ಅಲ್ಲ, ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅವರು ಸರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತೆ. Thank you, sir. Congratulations, Mrs. Euros Petrochemicals. Now I request Dr. H. Lakshmikant sir, Environmental Officer, KSPCB, to kindly give an introductory note on the occasion of today's workshop. Please. Good morning to all of you. Yeah, it's working. It's working. Thank you very much for coming, and thanks for sparing your time. Dignitaries on the dais, all of them, and those who are sitting before me. It's a kind of unique opportunity that we are sharing our time here, and it's really important to know what is the occasion that we are here. And I'll tell you something. The subject of my interest, it's almost like 2.5 decades back when I started servicing with this kind of material, almost like 20 years and more than 20 years. People were not aware those days there is something called hazardous material or hazardous waste material. I'll take very small time here because it's a introduction that we are going to do here. First, we definitely have senior my friend, I can say my friend Yoganandji, and afterwards I'll try to make you scare about the provisions of rules, you know, how you people should be worried, and I'll make you to worry also about that. And what is this used oil? Used oil ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಜರ್ಡಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಈಗ, ನಂತರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. I'll just brief it out now. Used oil ಅಂದರೆ the material which is of use, you know, see, but for some technical reasons which is not being considered for direct utilization. Material like, you know, hydraulic machines ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕಾರ್ಗಳ ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಂಜಿನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಏಜ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ,
ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಆಯಿಲ್ಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಎಂಜಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಸಮಯ ಬಳಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ದೆನ್ ದ ಎಂಜಿನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಬಲ್ ಅಸ್ ದ ಪೀಪಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಇದೆ, ನಮಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಎಂಥವ್ರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲಿ, it will be taken for final disposal. But this should not happen with the material which is a mineral in nature, mineral oil in nature. And we know that this metal can be utilized, reutilized after subjecting for some kind of refining activity. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸುಮಾರು ಒಂದು 20-25 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಮನೋಭಾವನ changed because of technical reasons. And earlier people were witnessing there are some reasons. 1986ಗಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಇರ್ತದೆ, ಗೊತ್ತಲ್ವ. ಅದರೊಳಗೆ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೇಮ್ ರಿಟಾರ್ಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, PCB ಪಾಲಿಕ್ಲೋರೆಂಟೆಡ್ ಬೈಫಿನಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. 1986ಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವಂಥ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸಿ ಆಗೋದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಹಾಕಿಟ್ಟಿರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದರೊಳಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೀಡಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಸರ್, ಕೂಲೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತೊಗೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಯಿಲ್. ಅದು ಇಂಥ ಜನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೋ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲಬಲ್ ಅಂತ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಸಿನರಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೈಕ್ಲಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಯಾವುದು ಎಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲಬಲ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಸಹ ಹೇಳ್ತದೆ. ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ said, the material which is in any form, in case if it is subjected to some kind of refining activities or altering its qualities, that can be utilized. And that is what is interest here. And we didn't had any kind of collection agents here. Of course, informally we had many people, those who are working in this network of collecting the used oil or waste oil. There is a technical difference between used oil and waste oil. Adu irli tondre illa. Maamulagi in general we call it as waste oil. ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಂಜಿನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ದೇಶ ಮತ್ತು ರೆವಿನ್ಯೂ, ಅಕೌಂಟ್ಸು, ಫೈನಾನ್ಸು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಳಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ವೆದರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ when it is possible, that can definitely be refined. This is one of that kind of material, the material which can be utilized. And nimage 1986 transformer story helta idella, the material which was used there is a cancer causing material as a flame retardant which was legally permitted those days, and that has been recovered. Means all these transformers are being recovered. There was a mission to recover these kind of transformers, and finally I think the government of India, they were succeeded in majority of the material, that kind of material to be recovered. ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗೆ ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಇಂಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದು ಹೇಳಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಂದ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ರೀಫೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ industries, those are working for refining this material, distillation kind of thing, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥದ್ದು. ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್.
and we'll listen to these people, and afterwards, again, definitely I'll come back here to share about the possibilities and scope of this material under the rules in the name of hazardous waste and management rules. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಬಟ್ luckily there is one entrepreneur here who has come forward to establish this kind of facility for coastal Karnataka. And in the state of Karnataka, possibly this is the second facility that we have. First facility is there in Pina Industrial Area, Bangalore, and second one is here. And we can definitely see that this material is collected scientifically and stored there and sent for recycling. I'll come back to you, please. Thank you. Thank you, sir, for introducing the subject and background of today's workshop. Now I request Shri Sanjay Shetty from Messrs. Euros Petrochemicals to give a brief introduction about the Euros Petrochemical. Good afternoon to one and all, and a very warm welcome. There's a slideshow. He's playing this. Okay. Why we started Euros Petrochemicals? The problem we saw across Karnataka, thousands of small workshop and service centers dispose of used oil without proper norms. Barrels of oil are left often open, leading to leaks and spills. Some workshops even pour used oil into the drains and water bodies, contaminating soil and groundwater, thereby harming wildlife, aquatic life. Just a single drop of oil can pollute up to 1 million liters of water. A small spill, a massive impact on the environment. We saw the environment getting damaged every day and wanted to be a part of the solution. The bigger picture, India generates 1.3 million metric tons of used oil annually. Nearly 75% is disposed of improperly, either dumped or burned. Such disposal causes soil and water contamination and harms ecosystem. Scientific recycling saves resources and promotes a circular economy. This is why Euros Petrochemicals was found, to ensure every drop of used oil is collected, handled, and sent to the recycler. Our collection center. We operated an approved used oil collection center at Baikampady Industrial Area under the KSPCB framework and operate based on CPCB, SOP and guidelines as per EPR. How we operate: collection, segregation, labeling and storage, dispatch. Collection. Used oil is collected from industries, service centers and marine units using authorized hazardous vehicles. Segregation. The oil is separated from water and other impurities. Labeling and storage. Each batch is labeled and stored in certified containers as per KSPCB category 5.1, that is used oil standard, to avoid mixing or leakage. Dispatch. The segregated oil is shipped safely to authorized recyclers for re-refining as per specified guidelines. Why our process is better? Standardized segregation improves oil recovery, yield and quality. Our process ensures zero spillage and minimal carbon footprint. We follow CPCB, KSPCB's compliance, ensuring safe and efficient operations. Result: cleaner environment, responsible recycling and better efficiency for recyclers. Challenges in the industry. Many used oil generators unknowingly rely on unlicensed third-party collectors who do not comply with legal or environmental norms.
improperly store or sell used oil to unauthorized vendors, contribute to pollution and safety risk, result in illegal discharge of water bodies. Mishandling of used oil is a violation under provision of Hazardous Waste Management Rule 2016. We request the KSPCB to take strict measures to regulate such activities and ensure that only authorized collection centers handle used oil throughout Karnataka. Benefits to our customers: hassle-free collection and safe disposal of used oil, full traceability with legal documentation, compliance with KSPCB regulation, contribution to sustainability and environmental conservation, reliable service and timely pickups. Our vision: to be a trusted partner in the sustainable oil recycling, reducing pollution, conserving resources, and building a cleaner tomorrow for future generations. Thank you. Thank you, Mr. Sanjay Shetty, for running through the introduction regarding Euros Petrochemical. Now I request our guest of honor, Shri Rajesh Shetty, to speak a few words on this occasion. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದರೂ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿಯೇ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಈ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದು. ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್, ಅದರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದೀರಿ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ EPRs, ನಾವು ಕೂಡ ಆ್ಯಸ್ ಎ KSRTC ವಾಸ್ಟ್ ಇದು ಥಿಂಕಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಈ ಪುರುಷ ಶಿವ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ, ಇದು ಯಾವುದು ಭೂಮಿ ನಮ್ಮದು. ನಮಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. EPR ಅಲ್ಲದೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ನೈತಿಕ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ವೇಸ್ಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಏನಿದೆ, ಇನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಗುವಂತಹ ಏನು ವಾಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದಂತಹ ಭೂಮಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದಂಥ ಶರೀರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಜಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ವಾಯು. ಸೊ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಲ ಮತ್ತು ವಾಯುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರು ಬೇಕು, ಅದು ಎರಡು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಗೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ನೀರಿನ ಅಂಶ, ಅಂದರೆ 70% ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ಲಿಕಾ. ಮೈಕ್ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಇದ್ದಾಗೆ, ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಇದ್ದಾಗೆ ಅದರ ರೆಪ್ಲಿಕಾ ಇದು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, KSRTC ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ EPR ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಲೀಗಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲದೆ ಮೋರಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇವರದ್ದು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡು. ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಏನು ನಿಯಮಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದೆ ಆಗುವಂಥ ಅನಾಹುತಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತೇನಿದೆ
ಶ್ರೀನಿಕೇತನ್ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಟಾಕ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೈ ಯೂರೋಸ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆಳವಾದಂತಹ ಇದಿದೆ, ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಬರೀ ನಾವು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರನ್ನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಲೈಫಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಇದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಅಂದರೆ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಇದು ಏನೇನು ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಪಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಡ್ರಾಪಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಇದೊಂದು ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇದು ಈಗ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಅವಕಾಶಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂರೋಸ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್. ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. I am also one of the aspirant here to know the effect and how to follow properly, legally ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ನಿಟರೀಸ್ದು ಟಾಕ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir, for your wonderful insight into the used oil management. Now I request Shri K. Kirti Kumar sir, Senior Environmental Officer, to kindly address the gathering. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಈ ದಿನ ಯೂರೋಸ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅವರು ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೊಸ್ತಲ್ಲ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ, ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್. ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕೂರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ hazardous waste, different type of hazardous waste, you know very well, you are expertise, you are scientifically disposed, properly you are managing that form 3, submitted form 4 and manifest generation, ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, you know very well. Anyway, it's the important program. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸು ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಮೇಜರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ 5.1, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ DG ಸೆಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಎನಿವೇರ್, ಇಟ್ ಮೇ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಸಾಯಿಲ್, ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್, ಈವನ್ ಟು ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ it burn ಮಾಡಿದಾಗ it may emit that heavy metals of arsenics and other materials. It's a carcinogenic also. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ಫೇಸ್ಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಮೇ ಬಿ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೋಗ್ಬೋದು, 2 to 3 ಬ್ಯಾರಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ, ಅವ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಳೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲೋ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೆಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೇನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದಟ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ದಟ್ 5.2, ದಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್, ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೋ ನಿಮಗೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಸರ್, ಅವ್ರು ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಟ್ಟೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತರು. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಲಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್. So these are the problem, economically not viable for them.
ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ವೆರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಂದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿದೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಇದು. ಸೊ ಬೋತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ, ಲಕ್ಕಿಲಿ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್. ಸೊ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫಾಲೋ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟು ಜನ್ರೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಯರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏರಿಯಾ ಇಡಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಇವ್ರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಫೈನ್ ಅಪ್ ಟು 1 lakh ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ದರ್ ಪೀನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಏಕೆ ಈಗೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ETP ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಈಗ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ? ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂದರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್, ಯಾವುದೇ ವೇಸ್ಟು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಡೆಡ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ರೀಸೈಕಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಇನರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ TSDF. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೀಗಲಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಎನಿವೇ ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ 90 days ಹತ್ರ ಇತ್ತು, ಈಗಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ದರೆ. ಸೊ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಲೀಗಲಾಗಿ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. Thank you, sir, for highlighting the challenges of used oil generation and legal aspects governing the used oil generation. Now I request Professor Sriniketan sir to kindly address. Last year matartara tumu hauda. Now I request Shri MN Yoganand sir to kindly address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಇವರು ಈ ದಿನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಅಪಾಯಕಾರಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ 1989 ಬಂತು. ಆವಾಗ ಬರೀ 10 ಕ್ಯಾಟಗರಿ ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತು 2008 ಅಮೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅದ ನಂತರ ಈಗ 2016 ಅಮೆಂಡ್ ಆಗಿ ಅದು 2016 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 10 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಎ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟ್ರೈಕ್ಲೋಸನ್, ಅದು ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಕ್ಲೋಸನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಾನು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮೇಯ್ನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಬಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟೆಡ್ ಎ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಟು ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಸೊ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಬೋರ್ಡ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಸಿಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ. ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 500 ಡ್ರಮ್ ಬ್ಯಾರಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಟಾರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಟಾರಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಿಟುಮಿನ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬ್ಯಾರಲ್ಗಳು ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಾಗಿ ಸೋರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಓಲ್ಗಳು ಬಿದ್ದು ಸೋರ್ತಾಯಿತ್ತು. ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಜೆನಿಕ್. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳೋರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ರಿ ಇದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೇಳೋ ಅವಕಾಶನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು,
ಮೆಟಲ್ ವೇಸ್ಟನ್ನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಯೂನಿಟ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ TSDF ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸಿನ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಫೆಸಿಲಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವೇಸ್ಟ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು, ಇದರ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 2 ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಂಪ್ ಸೈಟ್ ಇದೆ, 9 ಇನ್ಸಿನ್ರೇಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು 40 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 40 ಸಬ್ ರೂಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ 40 ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಈ 40 ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲು, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ರೂಲು, ಥರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 ರೂಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಜನ್ರೇಟರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ರೂಲ್ 6 ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2 ಅಥವಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4 ಇದರಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗೋ ವೇಸ್ಟನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 4ನಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ನೀವೇ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ 99% ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಈ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ರೀಸೈಕ್ಲರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇನ್ಸಿನ್ರೇಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ TSDFಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಆಥರೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ. ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೂಲ್ 8. ಯಾವ ಥರ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ಯಾಮಿನೇಟ್ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎನಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಿಂದ ಬರೋ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಕಾಸಿನೋಜೆನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮಿಟಾಜೆನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋ ಇದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ನಂತರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ರೂಲ್ 17ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೂಲ್ 18ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿರೋ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯಲ್ಲೇ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಕೆಲವು ವೇಸ್ಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಆವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಲೇಡ್ ಡೌನ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತು ರೂಲ್ 9ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಬದುಕಿದ ಮೇಲೆ ಮರಣ ಆದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರಮ್ 3 ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಬರ್ತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ಫಾರಮ್ 10 ಅನ್ನೋದು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. ನೀವು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕ್ರಿಮಿಟೋರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ ಮಾಡೋದು. ಫಾರ್ಮ್ 10 ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗಿದು ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಲ್ ಟು ಗ್ರೇವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತೀವಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. ಆ ಕ್ರೆಡಲ್ ಟು ಗ್ರೇವ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ 10 ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಫಾರಮ್ 20 ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಜನ್ರೇಷನ್ದನ್ನು ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋ ಥರ ಫಾರಮ್ 4 ಅದು ಕೂಡ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಬ್ಲಿಗೇಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕೊಡೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ನೀವೇಂತ ಹೇಳ್ದಿರ್ಬೋದು ನಮಗಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಾನಿಟ್ರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ
ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾಚ್ ಆನ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಫಾರ್ಮ್ 4 ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಫಾರಮ್ 10 ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಯಾರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೇಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಯಾರು ಕೆಲವರಷ್ಟೇ ಯಾರು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಲ್ 7ನಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ದಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಆಥರೈಸೇಷನ್. ರೂಲ್ 23ನಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೋಸ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ರೂಲ್ 40 ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಲೀಗಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಅಪ್ ಟು 5 years ಅಥವಾ 1 ಲಕ್ಷ ಫೈನ್. ಅದಲ್ಲದೆ ರೂಲ್ ಅದು ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 5ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಜರ್ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ಆಗ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಷನ್ 15ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಯಾರು ಈ ಫಾರಮ್ 4 ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾರ್ಟ್ ಔಟ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಸೊ ದಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಟು ರೀಸೈಕಲ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಾಗಿ ನಾನು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು ನಮಗೇನಾದರೂ ಇವಾಗ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಥರ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ಯುವರ್ ದಿಸ್ ಡೌಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1ದಲ್ಲಿ 5.1ನಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ 5.1 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎನಿ ವೇಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, ಯಾವುದೇ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 1, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 2, ಶೆಡ್ಯೂಲ್ 3 ಪಾರ್ಟ್ BDನಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಡಿನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಆಗೋದು, ಅದು ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇರ್ ಆರ್ 4 ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್. 1 ಈಸ್ ರೀಸೈಕಲ್, 2nd ಈಸ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್, 3rd ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಫಿಲ್, 4th ಈಸ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಿಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ 5th ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. 5 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 5 ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏನಂತಂದರೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇದು EPR ಬಂದಿರೋದು 2023 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ. ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ 2012 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಯಾರೂ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ EPR ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್. ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒನ್ಸ್ ದ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಸ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟೆಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೂಪ್ ಆಗಬೇಕು, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ EPR ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಂದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ನ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 25,000 rupees ಪ್ಲಸ್ 18 rupees ಪರ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್, ಅಂದರೆ ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಪೆನಾಲ್ಟಿನ ಬೋತ್ ಜನ್ರೇಟರ್ ಮೇಲೂ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಲೂ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ಅದು ಅಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪನಿಷಬಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೀಗಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ. ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ related to hazardous waste? Any doubts? Any doubts, clarifications regarding the rules, management, maintenance of records? Sir is here to... ಎಷ್ಟು ಜನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯಾರಿಗೆ ಈ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಡೌಟ್ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ?
Anybody? Sir, introduce yourself and please ask what is your question. Ravindra from Arvind Motors, Mangalore. That is, our question is that 5.1, that is a waste, scrap, filters and sludges. And there is a question of recycling, how it is, who is collector. In the e-manifesto, we cannot, online system wastage, we cannot have possible to entry, our collector is not available. See, first of all, when it comes to automobile service station, Yeah. see, there are, service station activity is same, but different service stations are taking authorization for, though the activity is same, some service centers are taking authorization for only 2 waste, some are taking for 12 waste. So there is no standardization in authorization. With reference to your question, 5.1 sludges. Sludges, though it cannot be recycled, it can be converted to fuel, which there is one more facility in Mangaluru itself, where the sludge is taken, dewatered it, and converted to fuel. Yeah, anybody collector is there? There is a facility which local office can, this one. Okay, we will Jonas Petrochem. Till now it is, we need to send to Bangalore. Till now we need to send to Bangalore. That is a No. earlier See, complication. if it is sludge, Yeah. used oil sludge, it can be converted to fuel. Filters, Filter, once again filter. waste, cotton waste, oil. Are you talking about diesel filter or what? Diesel filter, oil filter and cotton waste, oil. Okay. So filters basically, it is a metal filters, no? Yeah. Metal filters. So as Metal far as also there, then this one also there. Okay. Cloth see, filter. I have been suggesting all automobile service centers. Basically, if you take a anatomy of a filter, cross section of a filter, only little paper which is which gets in contact with oil is hazardous. Yeah. Rest of the metal is recyclable. Correct. So you should develop your own system where the filters are broken, only hazardous material is taken, and rest of the things you can send it to recycling. Yeah. That is possible. And company like Tata, they can do some research to develop a system where to easily break the filters and take out the filtering material. Filtering material goes to incineration. This can be sent to metal recycling or plastic recycling. Yeah. So right now, see, if you are giving it to incinerator, you are wasting your money, both in terms of losing the... Cost is very high. Yeah, cost is very high. This is possible, and I have been suggesting to many companies, including to one automobile service station, who, the director of that institute, that company is also a director of educational institution. So I suggested him, so take up a project with your mechanical engineering department, develop a system to break the filter easily, like something like coconut, such kind of system you develop and reduce the waste. See, there is under Rule 4, you have an obligation to minimize the waste, but which you are not doing. We have to open and separate the oil content and this one, yeah. and metal has to Yes. scrap. In fact, as per one statistics, then brake liner also, windshield glass also, there is issues. We are facing. windshield, one industry is coming up in Bangalore where the windshield is subjected for mechanical rolling. Afterwards, they'll put water, they will soak it in water for 1 day. Then the plastic, what is present in the windshield will come out, and the glass can be sent to recycling. Yeah. Right now, see, locally that facility is not there, but there is a facility in Bangalore. That web also, that is a very slow. In fact, this facility is promoted by Volvo India because they were, they don't want that windshield to be wasted, and they don't want to dump it in TSDF also. So that's why they promoted this company,
where the windshield is fed to a machine, and afterwards it will be soaked in water for a day. Then that glass and plastic what is present inside the windshield will be, they will get separated. Then the brake liner, this one. Brake liner like... brake liner brake liner, it is not metal. Synthetic. It is asbestos. Asbestos free. Not metal. It is synthetic, no? No, not synthetic. Asbestos, no. Asbestos, no. Nowadays it is not coming. Both are there, asbestos and asbestos free. Both are coming. Yeah. Then it has to go for TSDF. There is no option. Yeah. If there is no metal component in brake liner, that should go for landfill. Yeah. While filling, second this one, while filling website also very slow it is. Actually, updation. It is very slow. Time taking so long for updation. Online filing. That we need to fast because it take time, long time. Manifest, updation. Now it is working fine. Yeah. Yes. Yeah, really, it is. Okay, thank you. Any other questions? From MRPL. So my question is, what is the best way to handle these glass bottles, which we are generating from labs and all? Glass bottle, first thing is, see, as per authorization conditions, you have to clean the bottles. Okay. Once it is cleaned, there are glass recyclers. But sir, we are doing the auction, nobody is participating in the glass bottle auction. That so you have to pay for it. If you expect money from this one, see, some waste requires some sir, waste. We are ready to. They are taking for battery manufacture. Then also from UP, people are taking glass bottles. They can give advance. See, some waste you will get revenue out of it. For some waste you have to pay. Sir, we are ready to pay, sir. We are paying to cement industry for many waste, but this way cement industry is also not ready to take. Cement industry, what they can do with the glass? See, yeah, that's what. Recyclable. So there are people who will. There is a company in Bangalore. They will collect the glass bottles and send it for recycling. Only thing is, if sufficient quantity is accumulated, they will come forward. So probably you may be generating 200, 300 kgs, which is not economical to transport from here to Bangalore. That's why it's. But if you pay for transportation, they are ready to take. Oh. It is a recyclable material. Thank you. Good afternoon. Namaste. This is Captain Gaurav Mathur from NMPA. So my question is that regarding my oil spill dispersant, where it's expiring after 5 years, when you go for the retesting, it costs another 5 lakhs. So we have to dispose it. So the disposal of the OHD is one of the challenge for us because no companies are recycling. Suppose anybody supplier is not taking back the old one. So it will be in what form? It is in a liquid form. And we have almost 1,000 or 2,000 oil dispersant. So we have 1,000, another, I think MRPL also having 3,000, so many, a large quantity we have to dispose. That company here, we will suggest the technology. Actually we set it for incinerator. We don't have any other option. But see, blindly you cannot send it, sir, because unless you know its calorific value. Okay.
Because if there is no calorific value, it cannot be incinerated. Actually, we have to do some R&D on that. We have to do some R&D on that. This was Yeah, we don't know actually. It's a proprietary chemical. Sir, any material, the possibilities as my, Yoganand sir was saying, ವಿಷಯ ಸಿಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿಲ್ ಸ್ಪಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಮಾಥೂರ್ ಸರ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್. ಅದು MSDS ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕು, ಇಲ್ಲೇನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೂತು ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎನಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟಲ್ ಆರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಆಥರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಆಥರೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಹೀಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಯುವರ್ ಓನ್ ವೇ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಅಗೈನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬೈ ಹಸ್. ಅದು ಆ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನೀನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಎಂಥದ್ದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೋಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ಕೋಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 3, ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಂತ. ಕೋಪ್ರೋಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕ್ಯಾಲೋರಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುವಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸುಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 3%, 4%, 5% ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸುಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಭರ್ತಿ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇರ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಿನ್ ಫಿಲ್ಮನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗ್ಲಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಸಹ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಹಜಾರ್ಡ್ಲೆಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ಮೆಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆಗಲಿ, ಡ್ರಮ್ಗಳಾಗಲಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಗಳಾಗಲಿ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್, ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಟನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ನಾವು ಹಾಗೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನ ಸಹ ನೀವು ಅದರೊಳಗೆ ಆ ಥರ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕಾನೂನು ಹೇಳ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇರ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಯೂಸ್ಡ್ ಆಯಿಲಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಸೆಸ್ಡ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸರ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಓದಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಗೋಧಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅದರೊಳಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ MSDS ಶೀಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ incinerated, whether it can be sent for recycling or metal recycling or decant that material. Once we had one case wherein a professor was I had a call from professor. He was saying, sir, Lakshmikant nanatra I got a rack full of chemicals, I don't know how to dispose it off ಅಂತ ಇದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಂತ ಆಯಿತು ಸರ್, ನೀವೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬಾಟ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲಿಗೂ ಲೇಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನನ್ನು ಡಿಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಏನು ಫ್ಯೂಮ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊನೆಗೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅವನೇ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಲೇಬಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೇಬಲ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಡಿಸೈಡ್ಸ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಂದರೆ, ಯಾವ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟರ್ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇಫ್ ಸಮ್ಮನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್, ಯಾರೋ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು. ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೂ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಕೊಯ್ರಿ ಬಂದಿತ್ತು, ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಕಲಿ? So, if you consider under hazardous waste management rules, there are no facilities to dispose of the acid and alkali.
ಅದೇ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಯು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಇಟ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸರ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಈವನ್ ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ್ಯಸಿಡ್ಡು ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟೀಲ್ ರೋಲಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್. ಹೌ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆ ಜನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ETP ಒಳಗೆ ಆ್ಯಸಿಡ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂಥ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರ್ತದೆ. ವಿಲ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಎ ಟು ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ಕಂಪನಿ ಬಿ, ವೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸರ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ? ಎಲ್ಲೇ ಏನೇ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ 1989 ಒಳಗೆ ಕಾನೂನು ಬಂದಾಗ ಫ್ಲೈ ಆಶ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸುಟ್ಟಿರೋ ಬೂದಿನೂ ಸಹ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಏನಿದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಅಂಶಗಳಿದೆ, ಯಾವುದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಫೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಆ್ಯಸ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು 20 ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ, 50 kg ಬಾಟ್ಲ್ ಇದೆ ಅಂತಾರೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಲೇ ದ ರೋಲ್, ಬಟ್ ಹಾಗಂತ ಅವರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ, ಅಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರೀ ಒಂದು 2 ಲೀಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲವರು ಬೈಕಂಪಾಡಿಲೇ ಇದ್ದಾರೆ, 2 ಲೀಟ್ರು 5 ಲೀಟ್ರು 10 ಲೀಟ್ರು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಈ 2 ಲೀಟ್ರ್ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಡಬೇಕು ಸರ್, ಹೇಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ? ಯಾಕಂದರೆ ಶಿ ಕೆನಾಟ್, ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಕೆನಾಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿಸ್ 2 ಲೀಟರ್ ಆರ್ 20 ಲೀಟರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಅರೌಂಡ್ 300-400 kilometers ಅವೇ ಆಸ್ ಅ ರಿಸೈಕ್ಲರ್. ನೀವು ಆ ಥರದ್ದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ನೀವು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಅಂಥರದ್ದು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇದೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಸಮ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಎ ರೀಸೈಕ್ಲರ್. ಇಫ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್, he can establish a collection center for collecting different category of waste and store it at his premises so that sufficient quantity is accumulated, and then he can hand over to respective recyclers. But ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ to collect small volumes of waste. But there is a provision in the rule where any person can establish a collection center on behalf of actual user. ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಆಥರೈಸ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಹಿಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಒನ್ ಬಿಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೆನಿ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್. ಸಿ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಯಾರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ದಟ್ ಗೋಸ್. ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇರೋದನ್ನು ಅವನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್. ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಎಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂದರೆ, ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬೀದರ್. ಹಜಾರ್ಡಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಬೀದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಬೀದರಿನ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬೀದರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇದು ತಮಾಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಜ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬೀದರ್ ಹತ್ರ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೂ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? Material carried by the truck is a hazardous waste material and which was generated by the industry in Mangalore, and it is getting transported to Bidar. On the way to Bidar, before getting into the facility, they met with an accident and it is openly spilled up on the land. Who is responsible for that? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಮದು. ನೀನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫಾರ್ಮ್ 3 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮ್ 9 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವನಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ನೋ, ಯು ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೀದರ್ಗೆ ಓಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಡ್ ಬಂದದೆಲ್ಲ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಓವರ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇರ್. ನೋ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೀವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ ಸರ್, ಮತ್ತು ಲೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರೋಸಿವ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು MS ಡ್ರಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದು ತುಕ್ಕಿಡ್ತದೆ, ತುಕ್ಕು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕರಗ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೋಲಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಮರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ರಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಟೈನರ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ತಗೊಂಡು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಸಾಲಿಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. And it will get interact with other kind of material which is really not compatible with this chemical compatibility irodilla. Then it will have a reaction and finally something else will end up. Alva? ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಥದ್ದು ಕೇಳಿ. ಆಗ್ಬೋದಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮೈ ಹೆಡ್. ಯಾ. Good afternoon. Yes. I am Manoj, Depot Officer from Railways, Mangalore Center. Depot Officer, Railways. Sir, I have a concern that whether we have any facility for collection of these heavy metals like chromium and mercury. What is the source of those materials? From our labs. Discharge, that has to be settled and it has to be. Yeah, it is in liquid form. Dissolved form. First we have to precipitate it. Yeah, we can separate it. Is there any collection center or how can we hand over or to whom we can hand over? Now it is not, we are not segregating. Only negligible quantity, it's a mandatory. Then it has to go to TSDF. Liquid form. Yeah, we have our own chemist. Lab. Okay. But there also you have to give the stabilization procedure. Railway, we have one biochemical lab. It is using laboratory lab. A small quantity. It is only negligible. Yes. Yeah. Personally, we are collecting the fluid in a container, but we can. It is in CR plus 6 ionic form. That has to be converted into CR3 or CR2. Chromium, yeah, oxidizer. Okay, one thing. And one more thing, we are supposed to develop one mechanized laundry near Ola. But laundry, nearly 20,000 liters consumption. But it will generate this wastewater. So whether it is needed to use a recycling plant. ETP, we have to maintain on ETP near to that plant before discharging the water to bodies, water bodies. 100% recycle. No, we will not. We have till now we have not developed. So for which we have to develop. There are consultants here in Mangalore. They suggest if you can yourself develop that technology and do it. No. Otherwise, better take the lowest fellow and establish that and give the things. Sir, at Mangalore Central we have our own ETP plant. Okay. We have one 5 lakh liter plant at Mangalore Central. Already ETP plant is running. Yeah. Yes. Now you have to put a proper treatment plan.
Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, thank you, sir, Yoganand sir, for giving deep insight of hazardous waste management rules from cradle to grave since the time when no recyclers, no incinerators were there, to till date. You have briefly explained with your deep experience in KSPCB. Thank you on behalf of KSPCB Regional Office, Mangalore, Udupi, Euros Petrochemical, and all the industry delegates. I thank you once again, sir. Now, I request Professor Sriniketan sir to kindly address the gathering. I also welcome Shri Rajesh Mishragoti sir, Deputy Director from Factories and Boilers. I welcome you all, sir. Good afternoon to each one of you present here. Dignitaries on the dais, friends from different industries. Good afternoon. I have been telling the board, I am associated with the board for now maybe 45, 47 years, both at the state level and national level in different committees. Now, I have been telling the board, the name of the board has to be changed as from the pollution control to a facilitator. Because when I went to Denmark, when I was part of the Kanara project of Mangalore in 1990s, they were not using the term control anywhere. They were telling facilitator. To that extent, I congratulate the board today that they have joined with an industry to create an awareness and provide the necessary technology as a facilitator. First, my congratulations to the board officials here. Second thing is, as a chemical engineer, I will say there is nothing called waste. The technology today is, everything is possible to be reused. Therefore, the name I have been telling my students at the Central Pollution Control Board and the ministry, remove this concept of hazardous waste rule itself. Because without, still the KSPCB is insisting hazardous. As our friend Yoganand was telling, 1983 started. But till today, they are using the old concept only. Everything for them becomes hazardous. See, even if my birth has got some impact on this earth, so I should be hazardous, no? According to them, if ecosystem is disturbed and troubled, it becomes hazardous. What, Lakshmikant? Yes. But today, as a chemical engineer, I will say that there is nothing called waste in any industry, because we are now developing technologies for reuse or recycle. As such, I can reuse many times, or put some kind of treatment and recycle. Therefore, I was in a committee of Central Pollution Control Board, where along with the NEERI chairman, former chairman of the Central Pollution Control Board, this concept of how the industrial hazardous waste can be converted back to non-hazardous and reused. We have given, at those days, I came out of that because they wanted me to come to Delhi. I said I won't come. Because initially online, these VC meetings were held, so I was participating in this committee. We gave 10 industries. For example, ink sludge is hazardous according to them. It can be reused. So there are technologies developed in R&D where, if I can understand what is that as a chemical engineer,
or your own chemistry person in your industry, remove the hazardous component of that waste, then it becomes non-hazardous, then the board cannot interfere in your work. Then these rules will not applicable. Like what he said, something, whatever Dr. Lakshmikant says, even if you touch with a waste one oil, it becomes oily waste for them. It's hazardous waste for him. So that is, avoid using that kind of a thing so that it does not become hazardous waste, one. My association with Sunil and Jonas family is about 14, 15 years back when he came back, and I'm happy today they have come up with this, though he has already established some kind of a recycle system. Today his wife has taken up the management along with Arjun, so that this used oil is being collected by this Euros Petrochemicals. My congratulations to them for establishing this collection system here. One thing I would like to advise them is the problem of collection I have seen in many places, because the material what we use for collection tanks, even in the case of PESO, LPG, we have gone from above ground to below ground, and things like that have changed. Similarly, there has to be a system in place, and routine maintenance and inspection and testing has to be there, because this is an oil. And therefore, your request to them is upgradation of your infrastructure has to be on a continuous basis, because there are many regulatory compliances are coming even for storage of oil. Now, if you see the World Energy Conference, which was held in 1997 in Kyoto, the petroleum waste discharged to environment is, of course, he was telling 75%, but I don't know, 50% they have, as per the, that means 50% is misused or thrown somewhere. It is discarded because there is no proper collection mechanism, storage mechanism, and so on. I was always not clear about what is this used oil and waste oil, because they are confusing me very much. Then I went to EPA, because most of our rules are framed from US EPA. What the EPA says is an oil which is refined from crude oil, and then it becomes waste, is what we call as used oil, right? And any vegetable oil or from any animal source oil is taken, that is not covered under this. Because that is also, you are calling it in different category. But this used oil definition, basically if it is refined, you may get some kind of a lube oil stock or whatever that is, feedstock they say. So that means from the generator side, you have to give to a person who is coming to your place for collection and then storing and then giving to the recycler. Now, if suppose 80%, 90% is recycled, that's the biggest achievement they are saying. But today, even 5–10% more is very good. Now, what I understand from this Euros Petrochemical is they also have some primary treatment which they have established. They want to remove the water, I think, and suspended solids, if I am correct. So this is what we call the heat and filtration technique, what they are doing. That is the first stage of pre-treatment, what they will be doing.
Maybe this itself directly they can give for people who manufacture bitumen, or it may be tire manufacturers also may be interested in such kind of pre-treated oil. Directly they can use it. So they have to find out some kind of people where they can directly reuse this heated and filtered oil if they can find something. Now, today's program of bringing all of you to tell that Euros Petrochemicals has established a collection system with proper authorization from the board. If this has to succeed, there are many stages because we are finding the proper awareness is not there for the garage owners. Where to dispose of is one thing. Some of you who could not attend today, please go back and spread the message that in Mangalore, in Baikampady, Euros Petrochemicals has been established. They are the authorized people to get the oil. Okay. The second one is there are many socio-political things. I'm not going into the details of this mafia, what they call. The policies may change, policies may be updated, changing from time to time. But I would like to say that today board has joined. Board also has to give some kind of subsidy for recyclers. The board is not presently giving any support for the recyclers. So that means they have, as in the policy itself, if they can tell more people may be interested thing. I was going through the January 2025 guidelines of CPCB. What are the roles and responsibilities of collection agents and recyclers and so on? I found, of course, this field management system is required and all these things they say. But I am seeing from different angles, because the collector, from the collector, that vehicle, whatever they are giving, you should have a GPS or oil handling system and symbols showing that it is hazardous waste is being transported, the contact details. We find many times this biomedical waste, which they are going to discuss on 10. This is again is a similar kind of a problem. The second one is for the company. I have gone to some of these industries here. The kind of proper equipment, personal equipments, what they have to use, PPEs and the medical things, signboard, signages, the capacity or the civil management system, fire and so on and so forth. But I feel here, I am not sure, the Ministry of Petroleum and Natural Gas representative is not here. But to the information of the Karnataka State Pollution Control Board, I just contacted one of my friends who was here earlier, who is in Delhi now. They formed a subgroup about this oil only. When they visited Bangalore, I don't know whether Yoganand may correct it, car recycler center, a limited liability partnership form. They visited on 18/11/2016. Of course, 2 other collection centers are in Bombay, because somebody told me in Karnataka this is the first, but later I checked, it is already in Bangalore. But unfortunately, the survey report says it's hardly 1% of oil is collected. They took how much amount of oil is used in for different applications, and they've asked the
capacity and how much oil is coming to this Bangalore, that person, they found 1%. So this is a very sorry state of affairs in the capital, and in other places you can see much worse than this. And in that way, I appreciate that in the Karavali area, we have established this collection system. Now, actually, what happens, people should understand, because somebody said a very thing, dispersant and all, our friend from NMPA, and our great people from MRPL, oil experts are here. I am not competent much to talk on that. But today, too many additives are used in oil. Please understand, the oil what you are using for different applications of different grades, different grade 1, 2, 3. Somebody will say it's a good dispersant. Somebody say antioxidant, anti-wear, anti-corrosion. So too many chemicals are coming into oil. That is why this oil becomes problematic to handle. And I do not know these Euros Petrochemicals unless they characterize the oil what it comes. Just by heating and filtration, this cannot happen, because most of the time, whatever the additives what we are using is getting broken down. The chemical moiety or the molecule present in that oil are creating the problem. That is why they are putting as a hazardous one. So the lubricating oil used in engine, sometimes emulsifier they will say, viscosity variation they will say, I am not going into the details. But we have the problem of these additives, and suppose as what Sunil's plan of just heat, filtration and give, and somebody now are giving for as a fuel they are heating. Now it is only one time you are using as a fuel. But if it can be brought to the original specification, this oil can be used for multiple recycles. Our idea of this collection center establishing at Mangalore and going for recycle is to make it more number of recycles to happen, so that it can be brought to the original specification. Technology is available now. What is happening is, I am not going into the chemistry aspect of that. The oil what we use, the hydrocarbon, whether it is a motor oil, whether we are using in crankcase or gearbox or several things today, oil at different places it is being used. I will not go into the details. Only thing is, what I said about the Bangalore is, I have seen many oil, the garages in Hosebetu, 1985, one of my employees established this. He was just, ಅದು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್, ಗದ್ದೆನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೀಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ. This is his concept. Because oil is less thing, it will float, it will come out, ಒಂದು ಸ್ಕಿಮ್ಮರ್ ಥರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ತೆಗೆದು ಅದು ಹೋಗ್ತದೆ ಸರ್, ಸೀಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು, ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ ಅಂತ. It will never happen. It will float only on the things we have seen in many places. This cannot be the things, because at that time, 2015, 500 to 600 barrels were used, whereas 1% only was collected in Bangalore, I said, the statistics. So, without much of taking your time, because lunch is waiting for you, Madam has arranged very good lunch, so I should not talk much. Today morning, I was just seeing the WhatsApp. There are two messages to you I want to make. One, Ajay Chowdhury, he is the CEO of SCL, Hindustan Computers Limited. What he says is, you take
any of our digital things. Government communication system nalli ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, CCTV ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಚಿಪ್ಸು ಚೈನೀಸ್ ಮೇಡ್. India is not making the chips. So then we took Narendra Modi says Atmanirbhar this and all, so many things and all. But what we do now, we bring from this country, that country, he calls it a screwdriver technology. We do assemble and give. Still it is only Chinese thing. Then we said we should not use that. Chinese thought, we will go to Singapore and made in Singapore he put, but it is Chinese. Why I am saying is everything is going to some other country. All of us are knowledgeable. So when somebody was asking what we can do, it's only 5 minutes thinking why it is hazardous. Somebody said characterization is a very big word. Okay. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಾವು ನಿಧಾನವಾಗಿ why the board is telling this as a hazardous. You should be able to argue with Dr. Mageshwari or Dr. Lakshmikant. This is not hazardous, you prove it. I am wherever I am going to the industry, I propagate that this is not hazardous. This is non-hazardous because of this. But unfortunately in the hazardous waste management rules, I am taking it with the higher officials. Many of our friends are now in CPCB and MOF. This hazardous waste schedule 1 and schedule 2 started long back. Some from industry must take it very seriously. Just because it's a refinery, all are not hazardous there. They would have put refinery, everything is there. We have to remove because we have come a long way. That is what he says. We have to design, we have to manufacture. Some in case some waste may be there, we should know how to handle this. Waste is inevitable, but we should know how to handle and without discharging. The second story of this, there was a king who put 3 people inside a cage with 2 gates. One gate if you open, a beautiful girl will come. Fantastic girl of his age for marriage. The other side gate is a tiger. The first person said, this is a 50% probability is there. Why should I take a challenge? He said, no, I will come out of this. 100% here in this is like this. Why should I take the challenge? My industry, something, I'll give it to Sunil. It is his botheration to manage it. Lakshmikant is not allowing you like that. He said, generators, just because you have given to somebody, your responsibility is not over. Under law itself, Rajesh will tell. Right, sir? Occupier, primary employer, primary, he will book the case in you only. Anything waste going out of that. So, yes, sir, principal thing. So, most of us, we feel we will not bother. After taking lunch, we will forget about this. That is not the end of you. The second fellow, like somebody coming to Sriniketan, academic person, we will consult him. These fellows, academic fellows in the colleges, they will take number of years, they will do this test, that test, laboratory, characterization. Yoganand will laugh at me, you are saying this, sir, that, sir, like that. By that time, he becomes aged. He cannot enjoy that lady. But still he opened, that tiger came and ate it. Third fellow like Sunil, we will know what is the trouble about this waste. I will try to understand the perfume of this lady, how to find out, so that I will not go that side. This side tiger only. This is the worst case scenario is to fight the tiger. I will get myself trained. I will know how to handle the oil waste. I will put a system in Mangalore. I will treat for you. So let me congratulate Sunil and Madam and her son for establishing this, so that the problem is taken, so that
It is what we call as the sustainable growth. So the industries, your oil usage has to be there, and waste will be generated. Waste can be collected properly, managed properly, recycled properly. That is the idea of what we call as sustainable development. I once again congratulate the board officials, all of you, along with the industry, for giving me a chance to be here today to speak to you. All the best. Thank you very much. Thank you so much, sir, for explaining in deep the consequences of the rules, and with his experience, he has in detail explained how best you can follow the hazardous waste management rules 2016. And now I request Sri Iqbal, Secretary, Kanara Industrial Association, to address the gathering. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆಯಿಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಇದು ಈಗ ಆಯಿಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಯಿಲ್, ದೋಸ್ ಹೂಸ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ extended producers responsibility. So that ಅದನ್ನು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೂನಿಟನ್ನು ಯೂರೋಸ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈವನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ EPR ಇದೆ, ಈಗ EPR ಬಂದಿತ್ತು. ನಮಗೂ ಕೂಡ ದೋಸ್ ಹೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓನರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್, ಎವರಿ ಇಂಪೋರ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ EPR ಫ್ರಮ್ ಪಾಸ್ಟ್ 2021 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. 2021 EPR ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ವಿ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮಗೆ ಆವಾಗ ಆಗೋದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ಅಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರೀಸೈಕ್ಲರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೈ ಅಪ್ ವಿತ್ ಸಮ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಸಮ್ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್, ದೇ ಟೈ ಅಪ್, ನಾವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ CPCB ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಯೂರೋಸ್ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. We are coming to the end of the program. Before concluding, as we have the industry delegates and representatives from the service stations from Udupi and regional office Mangalore, I would request those who have consent validity expired and hazardous authorization expired, kindly do apply and obtain your consent validity as well as hazardous. There is an option to apply both together under CCO section. Once you apply under both, you will get in the single authorization and consent thing. And the second one is, as all the dignitaries on the dais have explained in detail, what is the importance of following these rules and what are the repercussions, what is the penalty provisions, what is the environmental compensation part. So without going to the penalizing provisions, I request all of you to have a valid agreement with the authorized collection center
center. These many days there was a challenge that you have a smaller quantity of oil, you cannot keep more than 90 days. That issue was there, and now that collection center is within your reach, so all of you can dispose the hazardous waste on time, have the valid agreement, you renew your consent if it is expired. On behalf of KSPCB Regional Office, Mangalore and Udupi, I would request all of you. So coming to the conclusion, I would be doing injustice if I fail to okay, these are just some of the photographs, real photographs which we have taken during the inspection. You can just go through and please ensure these things are not repeated. Here we have not named any industries. You can just see how hazardous waste is mismanaged in your premises. Most of the time when you go to service stations, where do you give used oil? They will tell, madam, some Gujari person comes and takes away. So please note that this is not the thing to be given to any Gujari person. It has to be properly scientifically managed. Central Pollution Control Board has framed the regulations to manage it. These are the certain photos you can just run through. So I wouldn't be doing justice if I fail to extend a vote of thanks for grand success of our workshop on used oil management conducted by Regional Office Udupi and Mangalore in association with Messrs. Euros Petrochemical. I wholeheartedly extend our vote of thanks to Professor Sriniketan sir, chief guest of today's function, who has been with us right from the day we are doing the preparatory things regarding this workshop, and he has been associated with KSPCB, guiding continuously to us. Sir, a wholehearted thanks to you on behalf of regional officers and all the industry delegates. We thank you, sir. I also thank today's guests of honor, Shri Rajesh Shetty, Divisional Controller of KSRTC, who have been here, and his team of officers and staffs are here, and who has also given a wonderful talk on this occasion. I extend a wholehearted thanks to you as well. Today we have with us our Deputy Director of Factories, Shri Rajesh Mishikoti sir. Thank you so much for having been coming to this function, workshop, and gracing the occasion. I also extend my wholehearted thanks to Shri Kirti Kumar, Senior Environmental Officer, Zonal Office, Mangalore. Thank you so much, sir. I extend my wholehearted thanks and regards to Shri M.N. Yoganand sir, Senior Environmental Officer from KSPCB, who has delivered a talk and cleared doubts of all the industry delegates. Thank you so much, sir. I extend our wholehearted thanks and gratitude to Shri Dr. Lakshmikant, Environmental Officer, on this occasion. Thank you, sir. I also extend my heartfelt gratitude to Shri Iqbal, Secretary, Canara Industries Association, and special thanks for arranging this beautiful hall. And anytime we request, momentarily they are ready for associating with KSPCB. Thank you to Kia and thank you to you, sir. I also extend wholehearted thanks to Madam Sandhya Deepa, partner of Messrs. Euros Chemicals, on this occasion, who has been partnering today's program. My special thanks also goes to officials, officials from Mangalore City Corporation. We have Captain Gaurav Mathur sir from NMPA. Wholehearted thanks to you, sir. Then I also extend my wholehearted thanks to Shri J.S. Naik sir, Senior Scientific Officer, for having been the part of this program. I extend my heartfelt thanks to representatives from Southern Railways. Thank you, sir. Sorry.
I extend wholehearted thanks to officers, delegates from all the industries. Then I also request Lakshmikant sir to hand over the memento to Gali sir, Dr. Manju, Dr. Amrita, Shri Sunil Jonas and Shri Arun sir for having worked for this workshop. Thank you, one and all, for having graced this occasion. I with faith that henceforth you all will ensure the compliance with respect to whatever is being told today. We wind up this program. Thank you, one and all. Yes, lunch has been arranged. Kindly have the lunch with us.